நமஹ. நமஸ்காரம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். மெலட்டூர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம ஜெயந்தி பாகவத மேள நாட்டிய நாடக சங்கத்தின் 85ஆம் ஆண்டு விழாவில் துவக்க நாளான இன்று இந்நிகழ்ச்சியினை இவ்வாண்டு நிகழ்ச்சி நிரலை இனிதே துவக்கி வைக்க எம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் அன்பிற்கும் உரிய 2 பண்பட்ட கலைஞர்கள் இங்கு வந்துள்ளார்கள். முதலாவதாக முதன்மை விருந்தினர் டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம் அவர்கள், நடனக் கலைஞர், நடன ஆசிரியர், இசைக்கலைஞர். இவங்களை பற்றி ஒரு பட்டியல் போடணுன்னா ஒரு நாள் பிரகலாதா மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோ ஆகும். சிறப்பு விருந்தினராக திரு அனீஷ் ராஜன், டைரக்டர், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் வந்திருக்கிறார்கள். நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைக்க மங்களகரமான விளக்கை ஏற்றி ஆரம்பித்து வைக்குமாறு குரு டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம் அவர்களையும் திரு அனீஷ் ராஜன் அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். முக்கிய விருந்தினர் டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம் அவர்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் கூறி இந்நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். லக்ஷ்மி நரசிம்ம மம தேஹி கராவலம்பம். பெருமதிப்புக்குரிய திரு அனீஷ் ராஜன் அவர்களே, இந்த 85வது வருடத்தை மிக ஸ்ரத்தையோடு நடத்தி கொண்டு வரும் திரு குமார் அவர்களே, அவர் இன்னும் ஒப்பனை அறையில் இருக்கிறார், பிறகு வருவார். இங்கு வந்துள்ள பெரியோர்களே, கலைஞர்களே, ரசிகப் பெருமக்களே, முக்கிய விருந்தினர்களே, ஐஜிஎன்சிஏ ரீஜனல் டைரக்டர் புதுவையிலிருந்து வந்திருக்கிறார். இதை போல முக்கியஸ்தர்கள் பலர் வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு
பாகவத மேள கலைஞர்கள், ஆடுபவர்கள், இங்குள்ள இசைக்கலைஞர்கள், இவர்களுடைய பங்கு நம் சனாதன தர்மத்தை காப்பதில் கொஞ்சம் கூட அதாவது குறைச்சி சொல்ல முடியாது. அவர்களுக்குத்தான் முதல்ல நம்ம சனாதனிகள் வணக்கத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த கலைகளுக்கும் நம் சமயத்திற்கும் ஆதி காலத்திலிருந்தே தொடர்பு இருந்து வருகிறது. ஒரு ராமாயணமோ ஒரு மகாபாரதமோ அல்லது பாகவதமோ காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையும் எல்லோருக்கும் தெரிகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் கூத்தர்கள். அந்த கூத்தர்களின் வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள்தான் இந்த பாகவதர்கள். சாஸ்திரிய நிலைமையில் அப்புறம் பாமர நிலைமையில் எந்த ஒரு நிலையில் பார்த்தாலும் இந்த கலைஞர்களுடைய பங்கு இந்த சமயத்தையும் வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் ஆற்றிய தொண்டு எவ்வளவு சொன்னாலும் அது மிகையே ஆகாது. ஆகவே சனாதன தர்மிகள் சார்பில் உங்கள் பாகவத மேள கலைஞர்களுக்கு முதலில் என் நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு அனீஷ் ராஜன் அவர்களை நீங்கள் அழைத்திருக்கிறது ரொம்ப பொருத்தமான விஷயம். அவர் கலாச்சார மினிஸ்ட்ரியிலிருந்து வந்திருக்கிறார். ஏதோ ஒரு அஃபிஷியல் என்பதை தவிர அவரே ஒரு கலைஞர், அவரே நன்றாக ஆடக்கூடியவர். டான்ஸை நிறுத்திட்டார்னு எனக்கும் கொஞ்சம் வருத்தம் தான். ஆனால் அவர் ஸ்டூடெண்ட் டேஸ்லேயே அவர் ஆடுவார்ங்கிறது தெரியும் எனக்கு. அப்படி கலையோடு சம்பந்தப்பட்டவர் ஒருவர் அந்த மினிஸ்ட்ரியில் போய் சேர்ந்து இருக்கிறதுங்கிறது நம்ம பாக்கியம். ஒன்றுமே தெரியாதவங்க இப்போ அரங்கேற்றத்துக்கே நீங்கள் கூப்பிட்டேன்னா பெரிய அமைச்சராக இருப்பார். அவர் வந்தோடனே எனக்கு பரதநாட்டியம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படின்னு ஆரம்பிப்பா. அப்படி அல்ல. அவர் கலைக்காகவும் கலாச்சாரத்துக்காகவும் அவர் செய்திருக்கும் தொண்டு வெளியில் காமிச்சிக்காத எத்தனையோ விஷயங்கள். அதில் முக்கியமாக நான் இங்கே சொல்ல வேண்டியது, ஹிஸ் மினிஸ்ட்ரி was responsible for taking Bhagavad Gita and Natya Shastra for the UNESCO. அதற்கே அவரை இங்கு வரவழைத்து அவருக்கு மாலை போடுவது என்பது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். அதாவது மானுடத்தின் நினைவில் இருக்க வேண்டிய சில நூல்களில் உலக அளவில் பகவத்கீதையையும் நாட்டிய சாஸ்திரத்தையும் யுனெஸ்கோ லெவலில் இந்த மினிஸ்ட்ரி கொண்டு போயிருக்கா. இது ஒரு பெரிய, அதுவும் பகவத்கீதையை இப்போ கொண்டு போனது ரொம்ப சரியான சமயம். ஏன்னா பகவத்கீதை சண்டை போடுன்னு தான் சொல்கிறது. இந்த கன்னத்தில் அடி கொடுத்தா இந்த கன்னத்தை காட்டுன்னு பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லவே இல்லை. நம்ம தேவைப்படும் போது நமக்கு எதிரியாக இருக்கிறவங்கள அடின்னு தான் சொல்லியிருக்கு. ஆகவே அதுதான் நம்ம சனாதன தர்மம். அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்பப்போ சம்பவாமி யுகே யுகேன்னு சொல்லி பகவான் வந்துட்டே தான் இருப்பார். அப்படி தானே நரசிம்ம சுவாமி வந்தார், அப்படி தானே இன்னி வரைக்கும் நரசிம்ம சுவாமி வந்துட்டுருக்கார். அதே போல் இந்த நரசிம்ம சுவாமிக்காக நான் வேண்டிக்கிறது, என் தேசம் நன்னா இருக்கணும், என் சனாதன தர்மம் நன்னா இருக்கணும், இந்த கலைஞர்கள் நன்னா இருக்கணும், பாகவத மேளம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வேண்டிக்கணும். இந்த சமயத்தில் நடராஜனை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது. அவர் செய்த தொண்டு, அவருடைய அப்பா, அவருடைய தாத்தா, இந்த பரம்பரைக்கே ஒரு நமஸ்காரம். அந்த பரம்பரை தொடர்வதற்கு காரணமாக இருக்கும் திரு குமார் அவர்கள் எத்தனையோ கஷ்டத்தில் திருப்பி இதை நடராஜன் இல்லாமல் இதை கண்டினியூ பண்ண வச்சது ஒரு பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் அது நடக்காது. திரு குமார், திரு கண்ணன், நீலகண்டன், ஸ்ரீகாந்த், விஜய் மாதவன், அரவிந்த், வரதராஜன், கணேஷ், சாய்ராம் சந்தானம், பிரசன்னா, பாலகுருநாதன், சுந்தரேஷன், சுதர்ஷன் குட்டி, அவன் 2-3 வருஷமாக
ஸ்ரீராமுடைய மகன் பிரகலாதா ரொம்ப நல்லா ஆடுறானோ. நான் இந்த வருஷம்தான் பார்க்க போகிறேன். பார்க்குறதுக்கு உங்களோட நானும் காத்துட்ருக்கேன். இந்த இசைக்கலைஞர்கள் இந்த வருஷம் திருவையாறு பிரதர்ஸுக்கு மியூசிக் அகாடமி ஆனர் பண்ணியிருந்திருக்கா. இங்கே எத்தனையோ இசைக்கலைஞர்கள் பாட்டு கச்சேரி பண்ணுறவா முதற்கொண்டு இங்கே அவள் பாடுறது கேட்கறதுக்காக ரொம்ப வருஷமாக வந்துட்டுருக்கிறவா தெரியும் எனக்கு. அந்த ராகங்களுக்கு பாகவத மேளத்தில் சில பிடிகள் சில ராகங்களுக்கு பிரத்யேகமாக அந்த பாகவத மேள ட்ரெடிஷனில் தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் அவாக்கிட்ட தான் கேட்க முடியும். அவளும் சரி. கணேஷ், அவர் சொல்ல மறந்துட்டேன், அவர் தான் இப்போது ரொம்ப சாத்விகமாக நின்றுட்டுருக்கார். அந்த மாஸ்கை கொண்டு வந்து போட்டோன்னு அங்கே பின்னாலேருந்து அவரோட கர்ஜனை நமக்கு இங்கே கேட்கும். அதுக்கு ஒரு பாக்கியம் அவருக்கு. அவரை பார்க்குறச்சே நரசிம்மசுவாமியை பார்க்குற மாதிரி நினச்சி நம்ம கும்பிடணும். இசைக்கலைஞர்கள் திருவையார் பிரதர்ஸ் தவிர அவருடைய பிள்ளை பிரபாகரன், ஸ்ரீராம், எத்தனை வருஷமாக ஸ்ரீராம் தான் இந்த நாங்கள் டான்ஸுக்கே சொல்லுவோம், தட்டு மெட்டு ஆட்டு அப்படின்னு. அது மாதிரி அந்த மிருதங்கம் இல்லைன்னாக்கே எப்படி. அதே மாதிரி என்னோட மருமகன் அண்ணா மகன்னு சொன்னாலும் கண்ணனுடைய மத்தளம் அது இல்லாமல் இவன் நரசிம்மசுவாமி வராதுன்னு சொல்லுவாள். பிரபாகரன், ஸ்ரீராம், கோகுல், காரைக்கால் வெங்கட சுப்ரமணியம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பிரத்யேகமான 85வது வருடத்துக்காக உண்டான அந்த விழாவின் போது என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 85ங்கிறது ஒரு நம்பர் தான். இது எத்தனை நூற்றாண்டுகளாக பாகவத மேளம் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது 85ங்கிறது ரொம்ப பெருசு இல்லை. ஆகவே 100வது வருஷத்தை நீங்கள் எல்லாம் கொண்டாடும் பொழுது நாங்கள்லாம் இருந்து கை தட்டுறதுக்கு இங்கே வரணும்னு அந்த நரசிம்மசுவாமியே வேண்டிக்கிறேன். அவர் அனுகிரகம் பண்ணுவார். என்னுடைய பூரண வாழ்த்துக்கள் திருப்பி தெரிவிச்சுண்டு பாராட்டுதல்களையும் தெரிவிச்சுண்டு சனாதன தர்மம் வாழ்க, பாகவத மேளம் வாழ்கன்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன். Nandri Paduka. Sir, can I request you to share a few words on this occasion? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Most respected Dr. Padma Subrahmanyam, I take lot of strain and stress to call her Paduka because we don't call Mahatma Gandhi like Bapuji always, or so I always say Dr. Padma Subrahmanyam. That name itself is enough. If there is a reason for me to come here as ma'am, because ma'am only told Kumar sir that I should come here. All of a sudden I forgot whatever I have prepared or I would have spoken to you. Since Paduka had spoken at length regarding this, I don't want to tell anything, but Kannan sir had took me to the temple 10 minutes before, and he told me one thing that, in fact, I was responding to it. I said, then it is not a performance, when he was giving me the entire idea of the Nataka. In Kerala, there was a debate long back, almost 60-70 years back, regarding what is art and why art, whether art is for life or life is for art. Lot of groups, as we all know. If there is one artist, there are two groups, right? So
in Malayalam they said kala kalakku vendiyano, kala jeevathathinu vendiyano. So there was a very interesting Sanskrit scholar, the erudite scholars of our time, Kuttikrishna Marar. He came with a proposition: life is art is life, kala jeevitham thanne, which means, which is a conundrum which I've been thinking about. Like, there's a theory called alienation. When you are on the stage, you are away from yourself. I never agreed to it till I started watching performances which are not performances, rather ritual, or which is life itself. And we don't have much performances of that sort, where life itself becomes art, or art itself becomes, there is no delineation in between. And that's why when I read the history of Prahlada Nataka, or Bhagavata Mela, I'm told it was, Paduka was just mentioning, earlier it used to happen on the same floor, because it is not different from from your sight. Now you need to have some stage to see the last person, but otherwise it was happening in the streets, in between the lives, in between families, which means then the artist also becomes the possessed one. That possession is not that easy in a performance. I personally used to think that if you are possessed, that cannot be a performance, because you are aware of your stage, you are aware of the self. But this actually destroys all your theories, because this is something etched in your history, etched in your tradition, which cannot be delineated from your community life, your notions of history, etc. I love Tamil so much, that's why I'm not trying to speak in Tamil. So why I am mentioning this, because I was in charge of UNESCO when Bhagavad Gita and Natya Shastra was sent to the memory of the world, because Natya Shastra came back with a reference. We had sent it almost 2 years ago, but it came back with a reference, so we made a correction. IGNC was an nodal agency, so I was fortunate enough to be the director of the bureau which was sending UNESCO nomination. And that reminds me that this is not only a kind of 85th year or every year kind of ritual. This is an intangible cultural heritage of our country. And UNESCO has something called ICH, for which our country has something called National Inventory, which will inventorize such traditions which should have a strong antiquity and a great length of community participation, and it should be mainly sponsored by a group which is not the state. For UNESCO, state and countries are not important. For them, a community, a tradition, which is the knowledge of which is being transmitted through generations, is important. I think Bhagavata Mela and all of you fit into that framework, and we would be happy to consider the Bhagavata Mela tradition into the National Inventory of Intangible Cultural Heritage of Government of India. You need to have a lot of documentation for this. You have to adhere to the notions, adhere to whatever is required. So let us, while you are performing, while you do everything for this tradition, also try to document it in such a way that it will fit into the national inventory. There is a process. Sangeet Academy is an nodal agency for that. So let us all work together. You have the best ever guide which can be available in the world. So she would be able to guide you through the processes. Since it is quite governmental and bureaucratic in nature, I cannot give you a complete assurance that it will go up to UNESCO, but it can at least come to the national inventory. Our national inventory right now have only 46 elements, but it can very well get into the national inventory framework, which can be worked out for sure.
For that, I need only a couple of people who will be able to write and document and videograph and etc. etc. Sangeet Nat Academy is nodal agency of that, of which I am having the charge. I am having a couple of academies under my bureau. That also reminds me, ma'am, when I took over the charge of Director of Academy, Sangeet Nat Academy has a logo. I don't know whether you have seen National Sangeet Nat Academy's logo. Anybody has seen it? Now I see that teleological connect. That logo is the mask of Bhagavan. So Narasimha Murthy's logo is etched in the... So I was just wondering, I've seen it somewhere, then got this entire idea. So I feel really fortunate to be here. I did not want to talk much because already we are late, and I know you are here not to listen to me, but having traveled all the way from Delhi to Kochi to Chennai to Trichy, then Trichy to here today, I thought I should do some justice. That you should also feel that I have done some homework and come, no? So that anyway, I feel these are the real fortunate moment in anybody's life. I came precisely here for the reason that Paduka invited, and Kumarji has been following it up for last many months. But I think it is important for me as a person and an artist and a student that I should see this tradition. That is the primary reason that led me to be here. So I am very happy to be here. Wish you all the best, and I repeat, we all are fortunate to witness this moment. Thank you all of you. Thank you, sir. I request my cousin Aravind Ramadurai to give the word of thanks. இந்த சபையில் இந்த உலகத்தில் பல மூலைகளிலிருந்தும் பாகவத மேல நாடகத்தை கண்டு தரிசிக்க வந்திருக்கும் பக்தர்கள், வித்வான்கள் அமர்ந்திருந்தபடியால் நான் எனது நன்றி உரையை ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன். On behalf of the residents of Melattur and Bhagavata Mela Natya Nadaka Sangam, we thank the esteemed presence of Dr. Padma Subrahmanyam and Shri Anish P.Rajan, IRS, Director, Ministry of Culture, Government of India. Needless to say, Dr. Paduka has played a pivotal role with her association and encouragement for the Sangam that spans more than 5 decades. We also welcome Sumit Dey, Regional Director, IGNCA, Pondicherry, Manju Mani from Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, Lata Rajendran from MGR Janaki College for Women. Amidst the audience, we have noteworthy artists, Srimati Anita Guha from Chennai, Dr. P. Ramadevi from Secunderabad, Dr. Swarnamalya Ganesh from Chennai, Srimati Padmini Sridhar from Bangalore. We extend a very warm welcome to all of them. We thank the presence of S. Prasad, Director, Sundaram Finance, Chennai, S. Gurumurthy from Perur, Natyanjali, Coimbatore, Mr. Ram Kumar from Kolkata, who is the grandson of Sri E. Krishna Iyer, an eminent lawyer who has helped during the early heydays of Bhagavata Mela. All of you would agree that an event of this scale is not possible without the support from our sponsors and patrons. Our heartfelt thanks to all of them. We specially acknowledge the contributions from Sri R. Vaidyanathan, Mumbai, Sri Himansi Kataragadha, Warangal, Sri Venkatesh from Chennai, and Narasimha Rao from the USA. Our friend cum patron, an inhabitant of this Melattur village, Sri R. Shankaran, our beloved Captain T.V. Raghuraman, both of whom has been a pillar of support for us for many, many years.
We thank our friends from the media and the press for their presence today to cover this event. My apologies if I have missed to call out any eminent personalities seated in the audience or any noteworthy contributions from our friends and well-wishers. It is not intentional. Again, I extend a very warm welcome to each and every one of you present here. It's time to witness the Prahlada Charitam, a Natakam de-resistance of this glorious tradition. Please stay tuned to witness the Natakam and receive the bountiful blessings of Lord Narasimha. Jai Shri Narasimha.